Egypt Ort auf der Erde, die einwendig unheimlich sind, Ort, die sich anfühlen. Als ob sie heimgesagt oder von einer schwerfassbaren Gefahr bewohnt rennen. Und dann gibt es Ort, die geradezu heilig sind. Zum Beispiel, wenn man am Rand eines klaffenden Lochs in der Erde steht, erfüllt von Flammen, die den Himmel zungeln, von üblen Gassen, die Luft ersticken, überall auf unserem Planeten verstreut lauern. Dies Höllenkrater wie Tor zu unseren dunkelsten Albträumen. Wir bieten der Menschheit nur einen winzigen Einblick in das, was dahinter liegen mag dort aus aufdauernden Beulen, die wie hungrige Monster in gefrorenen Tundren wachsen, von Kratern Waller spinnen bis hin zu Kesseln, die Jahrzehnten in Westen brennen. Höllenkrater sehen aus wie die Helen aller Dimmenen, die wir uns ausgedeckt haben. Das perfekt Perspektiv unter uns, Heimat von etwas Unheilvollem. Und da haben die Menschen, die seltsam Nigal, so etwas ansüßen und zu sagen. Ich möchte da unbedingt mal runtergehen und mich umschauen. Ich bin James Stewart und Sie sind Astrum Earth. In diesem Video tauchen wir in den Abgrund ein, aufdecken, was Höllenkrater sind, warum sie existieren, wie sie entstehen und welche theoretische Rolle sie in unserer Welt spielen. Und am faszinierendsten ist die Frage, welches bizarre Leben in ihren Tiefen geht. Was sind Höllenkrater? Was genau ist also ein Höllenkrater? In geologischer und explorativer Hinsicht. Der Begriff Höllenkrater bezeichnet massiv, tief Krater, Erdfall oder Bohrlöcher, die Spitznamen wie Höllentor, Türen zur Heil oder gar Höllenbrennen erhalten haben von ihres dramatischen, fast außerweltlichen Aussehens. Sie stellen keine einheitliche Formationsart dar, sondern sind vielmehr eine einprägsame Bezeichnung für Extremformation endogise, O-L-O-G-I-S-C-H-E, Formationen, die wie Portale zur Unterwelt aussehen. Man denkt in Gruben, bodenlose Grund oder gasostagen Schluchten, die Furcht, Sagen und Faszination hervorrufen. Sie tauchen sporadisch auf unserem Horizont auf, Planet. Als wir von einem besonders Wutenden, Wesen aus einer anderen Dimension, willkürlich platziert werden, von der Schönheit der Erde. Aber es handelt sich hierbei nicht einfach Saftgleich Verschwingen, die in die Erde eingesunken sind. Sie sind Fenster in die gewalttätige Geschichte der Erde und in die fortrennenden Veränderungen, die unser Planet Tag für Tag durchmacht, rennt wir unserem gewöhnlichen, sterblichen Leben nachgehen. Manch sind von Menschen verursacht und vergall. Und der Naturwunder, die durch Klimaveränderungen verstärkt werden, was sie alle vereint, ist ein Gefühl des Grauens und des Geheimnisvollen. Die sind Ort, in denen der Planet ist aufgebrochen und hat Geheimnisse enthüllt, die wir lieber begraben halten. Je tiefer wir graben, desto mehr. Sie werden verstehen, warum Entdecker Lieb und Leben riskieren, einen Blick ins Innere zu werfen, und dies bis heute. Unsere Reise durch die Unterwelt beginnt in der Karakumas Turkmen, ist Hans.wo seit 1971 Meter breits und 30 Meter tiefs Loch brennt. Trotz verzweifelter Bemühungen aller Versig, die Flammen zu lasken. Brennt dieses Loch auch aber ein halbes Jahrhundert später noch immer. Hinzu kommt, das seit Jahrzehnten direkt kursieren. Das dies besonder Halle des Loch ist MIT einigen der größten Spinnen der Welt gefüllt. Bereit, und die Pforten der Heil zu klopfen? Darvaza-Krater der Darvaza-Krater matcht seinem Namen Ali Das Wort Darvaza stammt aus dem Turkmen, ist schon dat man kennt im Englischen das Tor. Verwenden und direkt danig jedes beliebig. Passend hellish Adjektiv einfügen. Sieht aus wie der Ort.
and dem sich selbst der Teufel nach einem langen, harten Arbeitstag ausruhen kennt. Ein Tag der Qualen für die Menschheit. Ein gigantisches Erdloch, aus dem seit Jahrzehnten Methanges austritt. Sie spielt Flammen mit einer Temperatur von 1000 Grad. Wie ein huge Feuerstell, rund die Uhr. 365 Tage im Jahr. Das orangefarben Leuchten ist kilometerweit sichtbar. Und der Ort hat sich zu einer der wichtigsten Touristenattraktionen des Landes entwickelt und sieht jahrlich rund 10.000 Besucher in dort, es heißt. Es sei in den 70er Jahren von sowjetischen Behörden absichtlich in Brand gesteckt worden. Und die Geschichte besagt, dass sie gehofft hatten, es wird innerhalb weniger Wochen und selbst verschwindet. Da fast 50 Jahre später, und trotz der Ankündigung der ehemaligen Präsidenten Turkmenistans Beum, klein bestehen, die Tor der Heil zu schließen, ist sie quicklebendig und brennt, hell.noch seltsamer ist. Das sein waren Ursprung bis heute im Dunkel liegen. Jede Google-Suche wird ihnen zeigen. Das als 1971 begann, als sowjetische Geologen auf der Suche nach. Sie suchten nach Gasvorkommen tief in der West und stießen auf Gold, oder in ihrem Fall Gas, wie Offergend. Sie entdeckten dies und begannen zu bohren, wobei sie es schaffen. Ein die Erdgaskammer hat einen Durchmesser von etwa 70 Meters und ist 30 Meters tief. Das Austreten der giftigen Gas zu verhindern, sie beschlossen, die Beweismittel zu verbrennen, in der Hoffnung, dass sie nach ein paar Wochen einfach verbrennen würden. Dieser Ziel hat eigentlich keine Großüberraschung sein dürfen. Der Krater befindet sich oben auf dem das Amudarya-Becken. Ein Gebiet voller Joule und Erdgasvorkommen, das sich aber erstreckt nicht nur Turkmenistan, sondern auch Usbekistan verfügt über Erdgasreserven. Turkmenistan besitzt die wertgrößten Erdgasreserven der Welt. Weltweit gibt es genug, die Flammen noch eine Zeit am Brennen zu halten. Riesige Mengen in Erdgas und insbesondere Methan dringt durch die Erdkruste in das Becken ein und das zieht sich betende Gelegenheit zum Entweichen. Satellitenden tun darauf hin, dass der Krater zwischen 0 und 3.000 Kilogramm aussteht. Methan pro Stunde, was nicht nur für den Planeten, sondern für das Leben im Allgemeinen ein schlecht Nachricht ist. Obwohl es ist nicht giftig, sondern Erdgas, aber Methan verdrängt Sauerstoff, was das Atmen. Sehr erschwert, nicht nur für uns, sondern auch für die Tiere, die in der Karakumwast leben. Kurz nach der Gaskammer, als das System zusammenbrach, begannen viele Tiere, die in der Gegend umstreiften, zu sterben, und so entstanden die Tor der Heil. Ein tadliche Kombination aus instabiler Geologie, durch weich, gasgefüllte Sedimente, und menschlichem Einfluss die Bohrung, durchbohrt das Sediment wie ein schlecht Toyerdel oder etwa nicht? Denn Turkmenistan hat bis heute keine offizielle Aufzeichnung des Vorfalls. Das Faszinierendste in diesem Krater ist gleichzeitig auch eins der frustrierendsten. Es gibt wirklich nicht viel Informationen darüber, und das aus gutem Grund. Alles Information aber natürlich, Ressourcen in der sowjetischen Nachkriegszeit galten als streng geheim. Eine Angelegenheit von nationaler Bedeutung in einerseits größter globaler Spannungen. Kurz gesagt, was auch immer sie hätten festgestellt, dass sie nicht bereit wären, dies mit der Welt zu teilen, insbesondere nicht mit der westlichen Welt. Ironischerweise war es rund 30 Jahre nach dem angeblichen Vorfall ein Westler, der schließlich führt der Welt einige Antworten. Der Entdecker und Adventurer George Coronis war der erste Einzelperson stieg 2013 in die hinab, für National Geographic zu erforschen, was sich darin befinden kennt. George besucht Turkmenistan zum ersten Mal,
Und selbst als sich im Land befand, konnte immer noch keine gesicherten Informationen darüber erhalten, was die Entstehung des Kraters verursacht hat. Tatsächlich im Gegensatz zu der weit verbreiteten Erklärung, dass die Sowjets in Brand gesteckt hatten, entstand eine neue Theorie. Kurunis beschreibt Gespräch mit zwei einheimischen turkmenischen Geologen, die beide angaben, der Krater sei tatsächlich in den 1960er Jahren entstanden und habe seitdem Gas ausgestoßen. Der Schlamm lag schon seit Jahren. Seit dort anfing erst in den 1980er Jahren vor. Aber oder was hat das verursacht? Die Vorstellung, dass ein Krater entsteht und dann zu brennen beginnt, muss vorerst zurückgestellt werden. Denn waren der Zeit für George Kurunis, die Stefan Zerhael zu stiegen. Stellen Sie sich das Gefühl vor, als erster Mensch in einer buchstäblichen Höllenstufen hinabzusteigen. Die furchterregendsten Ort unseres Planeten, erfüllt von giftigen Gassen und Flammen, die in Sekundenschnell Fleisch zerreigen werden. An dem furchterregendsten von allem, erfüllt vom UNBEKNNTEN, dat trug seinen maggefertigten Klettergurt aus Kevlar, ein autarkes Tempschatzgurt, Gurt mit einer Tauschostung, für Festseil und ein besonders spezielles hitzebestendiges Material ansag, die Ausrüstung sah fast Aluminiumfarben aus und war so gestaltet, dass sie viel reflektiert. Strahlungswurm? George beschrieb tatsächlich, dass sich darin wie ein Ofenkartoffel fällt. Daher ließ sich nicht beirren, und so begann der wichtigste Teil seiner Mission, der Versuch, etwas zu finden.irgendet, was das in diesen tiefen Leben paint. So schnell und effizient wie MTGLICH begann, Bodenproben vom Grund des Kraters. Zu entnehmen und sich schlieglich, zu der Aufstieg zurück zur Erde gelang. Der hellische Krater tat eils, in deren Gefangen zu HALTEN, also auf dem Rückweg zum Krateren kurzeitig, vor Hitz und verschickt wurde. Schläglich nicht wieder zu sich gekommen war, schaffte sich wieder aufzurappeln und sein täglichst Mission zu vollenden. Bodenproben wurden Dr. Stephen Green, dem Mikrobiologen der Expedition, übergeben und sie sieht etwas, von dem selbst die optimistischen Wissenschaftler nicht hätten träumen lassen. Das Leben dort, ja, entdeckt was, lebt in dieser Heil. Aber waren nicht die Spinnen, denen sich so viel fürchteten. War etwas noch unerwartetes. In den feurigen Tiefen von der Vase, George Kurunisman fand Bakterien, die bei 1000 Grad inmitten giftiger Gas gedeihen. Mikroben, die Methanverstoffwechsel, wurmeliebend Mikroorganismen verwandeln den Krater in einen natürlichen Bioreaktor. Extremophile tun dies nicht nur dort, und zu überleben, dort gedeihen sie praktisch. Wir haben ein Video über die Tiefsee der Erde. Das die genauen Details dazu wurden übrigens ausführlich beschrieben, falls Sie mehr darüber erfahren möchten. Und was ist dann mit den gruseligen Spinnen, die eigentlich ganz entlarven sollten? Aber die Jahr hinweg erzählten lokale Legenden von einheimischen Kamelspinnen. Einige von ihnen sind bis zu 15 cm lang und strammen auf das lodernde Loch zu. Die Legenden besagen, dass die Spinnen vom flackernden Licht inmitten der dunklen Westenlandschaft eingesogen wurden und den Insekten folgen, die vom Licht eingesogen wurden, buchstäblich wie ein Mott zum Licht. Ein Flamm. Die Geschichte nimmt jettig ein Duster Windung. Denn viel Spinnen scheinen von der Anziehungskraft der Flamme fasziniert zu sein. Die hellen, brennenden Lichter sind zu stark und stören aber den Rand, wo sie im Inneren ihr voriges Ende finden. Krater. Der Krater mag also durchaus voller Kamelspinnen sein. Aber sie sind mit Sicherheit nicht mehr lebendig,
Das wars den Wohl oder? Menschen waren in der Hail, und sind zurückgekehrt, und davon zu berichten. Ein von spinnenartigen Feidwaller Bakterien bin. Das endlos, an manch wurden sagen untigerweise, weiterquist. Methen wird ständig in die Atmosphäre verbrannt. Und das wird für immer so bleiben. Und damit ist die Sache erledigt? Nicht ganz, denn es scheint, als würden die Flammen in den Toren der Hail, lodern dort, es beginnt endlich zu erlöschen. Tut mir leid, dich wieder auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen. Falls du das schon bemerkt hast dort, sie werden sich in diesen seltsamsten aller Ort unen. While seinen möglicherweise schon in sich ist dort, in einer klimabewussteren Welt, schien es fast unausweichlich. Und es gab viel, größtenteils Lehr, Drohungen von turkmenischen Regierungsbeamten, entsprechend zu handeln. Da wie sich herstellt, kennt die Natur ihnen zu vergekommen sein. Forscher von Turkmengas. Der staatliche Gaskonzern Turkmengas gab bekannt, dass die Flammen zuletzt am 5. Juni 2025 sichtbar schwacher Juden sehen. Wissenschaftler von Turkmengas konzentrierten neue Daten auf einer kürzlich abgehaltenen Konferenz wurden ein deutlicher Rückgang der durch Methen berücksichtigten Kraterfers festgestellt. Laut Irina Lariva, Direktorin des staatlichen Energietournaments, haben die Flammen tatsächlich hat sie sich das Dreifachwerk erinnert. Sie variiert außerdem, dass das Unternehmen gezielt Bohrungen durchgeführt hat. Random Trader wurden Offenbecken errichtet. Das Methen aufzufangen, bevor es in die Atmosphäre, in Twiken KONNTE dot, sie fast Reed MIT wurden zusammen. Vorher war ein riesiger Schein sichtbar waren, mehrere Kilometer entfernt. Aber heute ist nur noch ein Schwarzverbindungsquell übrig. Man hat den Eindruck, dass das bei den Bürgern und Foren Turkmenistans als willkommene Nachricht aufgefasst wird. Der brennende Krater ist seit langem Gegenstand von Diskussionen, wobei viele Menschen die kontinuierliche Verbrennung der Wertvollen Erdgesvorkommen als verschwenderisch und giftig bezeichnen. Und so scheint es, als ob die Forten der Hail gegenwärtiger und Gefundenheiten. Zweifellos EINE ist der außergewöhnliche Schauspiel auf unserem Planeten Erde. Ein wahres Tor zu etwas Barrierdichem. Was wird von dem Gelhe übrig bleiben, wenn sein glatt endgültig erloschen ist? Nun geniemen weiß es genau. Aber eins ist sicher, wie die Tier, die darin begraben sind, die verborgenen Geheimnisse der Kraters scheinen nicht zu sterben. Renjin restored Forest und den Mag, ist unsere sicherlich noch lange nicht zu Ende. Und wir bügen uns von den Forten der Hail, zum ebenso unappetitlichen Tor zum Unterwelt. Denn tief in der sibirischen Tundra verbirgt sich etwas wahrhaft Teuflisches. Jed Geschich. Die wir aber unseren Planeten Urselen, entspringt einem einzigen Samen der Neugier. Dahinter jeder beeindruckenden oder auftauenden Entdecken verbirgt sich ein ganzer Wald wissenschaftlicher Forschung, der darauf wartet, entdeckt zu werden. Es gibt Ort auf der Erde, die ein wenig unheimlich sind, Ort, die sich anfühlen, als ob sie heimgesucht oder von einer schwer fassbaren Gefahr bewohnt werden. Und dann gibt es Ort, die gerade so hihilich sind. Zum Beispiel, wenn man am Rand eines klaffenden Lochs in der Erde steht, erfüllt von Flammen, die den Himmel zungeln, von Ubbeln Gassen, die Luft ersticken, überall auf unserem Planeten verstreut lauern. Dies Höllenkrater wie Tor zu unseren dunkelsten Albträumen. Wir bieten der Menschheit nur einen winzigen Einblick in das, was dahinter liegen mag dort aus aufdauernden Beulen, die wie hungrig Monster in gefrorenen Tundren wachsen, von Kraternwalder spinnen bis hin zu Kessel, die Jahrzehntelang in Westen brennen. Höllenkrater
zijn aus wie die Helen aller Dimmenen. Die wir uns geausgedeckt haben. Das perfekt verspektiv unter uns. Heimat von etwas Unheilvollem. Und da haben die Menschen dies seltsam Nigung, so etwas an zu sehen und zu sagen. Ich möchte die unbedingt mal runtergehen und mich umschauen. Ich bin James Stewart und Sie sehen Astrum Earth. In diesem Video tauchen wir in den Abgrund ein. Aufdecken, was Höllenkrater sind, warum sie existieren, wie sie entstehen und welche Rolle sie in unserer Welt spielen. Und am faszinierendsten ist die Frage, welches bizarre Leben in ihren Tiefen geht? Was sind Höllenkrater? Was genau ist also ein Höllenkrater? In geologischer und explorativer Hinsicht. Der Begriff Höllenkrater bezeichnet massiv, Tiefkrater, erdvoll oder Bohrlöcher. Die Spitznamen wie Höllentor, Türenser Heil oder gar Höllenbrennen erhalten haben offen ihres dramatischen, fast außerweltlichen Aussehens. Sie stellen keine einheitliche Formationsart dar, sondern sind vielmehr eine einprägsame Bezeichnung für Extremformation und Geologie-Formationen, die wie Portale zur Unterwelt aussehen. Man denkt an Furchtgruben, bodenlose Grund oder gasostagen Schluchten, die folgt, sagen und Faszination hervorrufen. Sie tauchen sporadisch auf unserem Horizont auf. Planet. Als wir von einem besonders wütenden Wesen aus einer Dimension willkürlich platziert wurden. Von der Schönheit der Erde. Aber es handelt sich hierbei nicht einfach Saftgleich verschwingen, die in die Erde eingesunken sind. Sie sind Fenster in die gültige Geschichte der Erde und in die fortwährenden Veränderungen, die unser Planet Tag für Tag durchmacht, rennt wir unserem gewöhnlichen, sterblichen Leben nachgehen. Manch sind von Menschen, verursacht und Vergell, und der Naturwunder. Die durch Klimaveränderungen verstärkt WRDEN dot, was sie alle vereint, ist ein Gefühl des Grauens und des Geheimnisvollen. Die sind Ort, an denen der Planet ist aufgebrochen und hat Geheimnisse enthüllt, die wir lieber begraben halten. Je tiefer wir graben, desto mehr. Sie werden verstehen, warum Entdecker Leben riskieren, einen Blick ins Innere zu werfen. Und dies bis heute. Unsere Reise durch die Unterwelt beginnt in der Karakum West Turkmenistans, wo seit 1971 ein 70 Meter breites und 30 Meter tiefes Loch brennt. Trotz verzweifelter Bemühungen trotz aller Versig, die Flammen zu lasken. Brennt dieses Loch auch aber ein halbes Jahrhundert später noch immer. Hinzu kommt, dass seit Jahrzehnten direkt kursieren. Dass dies besondere Halle des Loch ist MIT einigen der größten Spinnen der Welt gefällt. Bereit, und die Pforten der Heil zu klopfen? Darvaza-Krater der Darvaza-Krater matcht seinem Namen alle Das Wort Darvaza stammt aus dem Turkmenistan man kennt in Englischen das Tor, verwenden undirekt danik jedes beliebig. Passend hellish Adjektiv einfügen. Sieht aus wie der Ort. Und dem sich selbst der Teufel nach einem langen, harten Arbeitstag ausruhen kennt. Ein Tag der Qualen für die Menschheit. Ein gigantisches Erdloch, aus dem seit Jahrzehnten Mithangas austritt. Sie spielt Flammen MIT einer Temperatur von 1000 Grad. Wie ein Ewig Feuerstell, rund die Uhr. 365 Tag im Jahr. Das orangefarben Leuchten ist kilometerweit sichtbar. Und der Ort hat sich zu einer der wichtigsten Touristenattraktionen des Landes entwickelt und sieht charlig rund. 10.000 Besiger und dort, es heißt. Es sei in den 70er Jahren von sowjetischen Behörden absichtlich in Brand gesteckt worden. Und die Geschichte besagt, dass sie gehofft hatten, es wird innerhalb weniger Wochen von selbst verschwinden. Da fast 50 Jahre später
und trotz der Ankündigung der Emeligen Präsidenten Turkmenistans Plein bestehen. Die Tor der Heil zu schließen, ist sie quickelbendig und brennt hellgott noch seltsamer ist. Das Sein waren ursprünglich bis heute im Dunkeln liegen. Jede Google zu Word innen zeigen. Das als 1971 begann. Als sowjetische Geologen auf der Suche nach. Sie suchten nach Gasvorkommen tief in der West und stießen auf Gold oder in ihrem Fall Gas. Wie aufergend. Sie entdeckten dies und begannen zu bohren. Wobei sie es schaffen, ein die Erdgaskammer hat einen Durchmesser von etwa 70 Meters und ist 30 Meters tief. Das Austreten der giftigen Gas zu verhindern, sie beschlossen, die Beweismittel zu verbrennen, in der Hoffnung, dass sie nach ein paar Wochen einfach verbrennen würden. Dieser Ziel hat eigentlich keine Großüberraschung sein dürfen. Der Krater befindet sich obenauf dem das Amudarya-Becken. Ein Gebiet voller Jewel und Erdgasvorkommen. Das sich aber erstreckt nicht nur Turkmenistan, sondern auch Usbekistan verfügt über Erdgasreserven. Turkmenistan besitzt die wertgrößten Erdgasreserven der Welt. Weltweit gibt es genug, die Flammen noch einige Zeit einbrennen zu halten. Riesige Mengen an Erdgas, und insbesondere Methan, dringt durch die Erdkrust in das Becken ein und nutzt jede sich betende Gelegenheit zusammenzutweigen. Satellitenden deuten darauf hin, dass der Krater zwischen 1.00 und 3.000 Kilogramm aussteht. Methan pro Stunde was nicht nur für den Planeten, sondern für das Leben im Allgemeinen ein schlechte Nachricht ist. Obwohl es nicht giftig, sondern Erdgas, aber Methan, verdrängt Sauerstoff, was das Atmen sehr erschwert. Nicht nur für uns, sondern auch für die Tiere, die in der Karakum West leben. Kurz nach der Gaskammer als das System zusammenbrach, begannen viele Tiere, die in der Gegend umstreiften, zu sterben. Und so entstanden die Tor zur Heil. Eine tadliche Kombination aus instabiler Geologie, Durchweich, gasgefolgt Sedimente und menschlichem Einfluss die Bohrung, durchbohrt das Sediment, wie ein schlecht Teuermittel. Oder etwa nicht? Denn Turkmenistan hat bis heute keine offizielle Aufzeichnung des Vorfalls. Verschiedenste in diesem Krater ist gleichzeitig auch eins der frustrierendsten. Es gibt wirklich nicht viel Informationen darüber. Und das aus gutem Grund. Alles Information, aber natürlich Ressourcen in der sowjetischen Nachkriegszeit galten als streng. Geheim.ei in Gelegenheit von nationaler Bedeutung in einer Zeit. Earth globaler Spannungen. Kurz gesagt, was auch immer sie hatten festgestellt, dass sie nicht bereit waren, diese mit der Welt zu teilen, insbesondere nicht mit der westlichen Welt. Ironischerweise war es rund 30 Jahre nach dem angeblichen Vorfall ein Westler, der schließlich führt der Welt einige Antworten. Der Entdecker und Adventurer George Couronnes war der erste Einzelpersonstieg 2013 in die hinab, für National Geographic zu erforschen, was sich darin befinden kennt. George besuchte Turkmenistan zum ersten Mal. Und selbst als sich im Land befand, konnte immer noch keine verlässlichen Informationen darüber erhalten, was die Entstehung des Kraters verursacht hat. Tatsächlich im Gegensatz zu der weit verbreiteten Erklärung, dass die Sowjets in Brand gesteckt hatten, entstand eine neue Theorie. Couronnes beschreibt Gespräch mit zwei einheimischen turkmenischen Geologen. Die beiden angaben, der Krater sei tatsächlich in den 1960er Jahren entstanden und habe seitdem Gas ausgestoßen. Der Schlamm lag schon seit geraumer Zeit dort und fing erst in den 1980er Jahren vor. Aber oder was hat das verursacht? Die Vorstellung, dass ein Krater entsteht und dann zu brennen beginnt,
muss vorerst zurückgestellt werden. Then war in der Zeit für George Carunis, die Stefan Heil zu stiegen. Stellen Sie sich das Gefühl vo. Als erster, Menschen ein der buchstablichen Hollensteffen Hinabzusteigen die furchterregendsten Ort unseres Planeten. Erfüllt von giftigen Gassen und Flammen, die in Sekunden Fleisch zerreigen werden, und am furchterregendsten von allem, erfüllt von unbeknnten trug seinen maggefertigten Klettergurt aus Kevlar. Ein autarkes Schutzgurt. Gurt, lich einer Tauschausrüstung. Führerfest Seil und ein besonders spezielles hitzebestendiges Material Anzug. Die Ausrüstung sah fast Aluminiumfarben aus und war so gestaltet, dass sie viel reflektiert. Dies Strahlungswurm. George beschrieb tatsächlich, dass sich darin wie ein Offenkartoffel fällt. Daher ließ sich nicht beirren. Und so begann der wichtigste Teil seiner Mission, der Versig. Etwas zu finde und irgendet was, das in diesen Tiefen Leben kennt. So schnell und effizient wie mentglich begann, Bodenproben vom Grund des Kraters zu entnehmen und redde sich schließlich zu der Aufstieg zurück zur Erde gelang. Der hellische Krater Tadels, in deren Gefangen zu halt, also auf dem Rückweg zum Krateren, verseitig vor Hitz und Stieg wurde. Schließlich nächste wieder zu sich gekommen war, schaffte sich wieder außer Rappel, an sein tadlichst Mission zu wollenden. Bodenproben wurden Dr. Stephen Green, dem Mikrobiologen der Expedition, aber geben uns sieht etwas von dem selbst die optimistischen Wissenschaftler nicht hätten träumen lassen. Das Leben das ja urgent etwas lebt in dieser Heil. Aber waren nicht die Spinnen, vor denen sich so viel für rchtet und war etwas noch unerwartetes. In den vorigen Tiefen von der Vase, George Carunis Mann fand Bakterien, die bei 1000 Grad inmitten giftiger Gas gedeihen. Mikroben, die Methanverstoffwechsel. Wurmelieben Mikroorganismen verwandeln den Krater in einen natürlichen Bioreaktor. Extremophile tun dies nicht nur dort, enten zu überleben, dort gedeihen sie pertig. Wir haben ein Video über die Tiefsee der Erde. Das die genauen Details dazu wurden Brigands ausführlich beschrieben, falls Sie mehr darüber erfahren möchten. Und was ist denn mit den gruseligen Spinnen, die Einblick ganz enten lauern sollten? Aber die Jahr hinweg erzählten lokale Legenden von einheimischen Kammelspinnen. Einige von ihnen sind bis zu 15 cm lang und strammen auf das moderne Loch zu. Die Legenden besagen, dass die Spinnen vom flackernden Licht inmitten der dunklen Westenlandschaft angezogen wurden und den Insekten folgen, die vom Licht angezogen wurden. Buchstäblich wie ein Matsam Licht eine Flamme. Die Geschichte nimmt jedoch ein duster Wendung. Denn viele Spinnen scheinen von der Anziehungskraft der Flamme fasziniert zu sein. Die hellen, brennenden Lichter sind zu stark und stören über den Rand, wo sie im Inneren ihr Furges Ende finden. Krater. Der Krater mag also durchaus voller Kammelspinnen sein. Aber sie sind Sicherheit nicht mehr lebendig. Das war's dann wohl, oder? Menschen waren in der Heil und sind zurückgekehrt und haben zu berichten. Ein von spinnenartigen feidvoller Bakterien bin. Das endlos, und manch wurden sagen unteigerweise, weiterwetzt. Methan wird ständig in die Atmosphäre verbrannt. Und das wird für immer so bleiben. Und damit ist die Sache erledigt? Nicht ganz, denn es scheint, als würden die Flammen in den Toren der Heil lodern dat, es beginnt endlich zu erlöschen. Tut mir leid, dich wieder auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen. Falls du das schon bemerkt, hast dat sie
worden sich in seltsamsten aller Ort bunen. While sein en möglicherweise schon in sicht ist dot, in einer klimabewussteren Welt, Chinis fast unausweichlich. An Isgab viel, Gretentiles leer, Trohungen van Turkmenischen Regierungsbeamten. Entsprechen zu handeln. Da wie sich herstellt. Kennt die Natur, in zuvergekommen sein. Forscher van Turkmengas. Der staatlich Gaskonzern Turkmengas gab bekannt, dass die Flammen zuletzt am 5. Juni 2025 sichtbar schwacher Jordan seien. Wissenschaftler van Turkmengas präsentiert in neue Daten. Auf einer kürzlich abgehaltenen Konferenz wurden ein deutlicher Rückgang der durch Methan berüchtigten Kratervers festgestellt. Laut Irina Lariva, Direktorin des staatlichen Energietournaments. Haben die Flammen tatsächlich hat sie sich das Dreifach verkleinert. Sie variiert außerdem, dass das Tournament gezielt Bohrungen durchführt hat. Rund den Krater wurden Offenbecken errichtet. Das Methan aufzufangen, bever in die Atmosphäre entweichen KONNTE, dat sie fast Ried M10 wurden zusammen. Vorher war ein riesiger Schein sichtbar waren, mehrere Kilometer entfernt. Aber heute ist nur noch ein Schwarzverbindungsquell übrig. Man hat den Eindruck, dass dies bei den Bürgern und Foren Turkmenistans als willkommene Nachricht aufgefasst wird. Der brennende Krater ist seit langem Gegenstand von Diskussionen, wobei viele Menschen die kontinuierliche Verbrennung der Wurzeln gesvorkommen als verschwenderisch und gefährlich bezeichnen. Und so scheint es, als ob die Forten der Heil entgeltigeren Gefundenheiten. Zweifellos.eine ist der außergewöhnliche Schauspiel auf unserem Planeten Erde. Ein wahres Tor zu etwas Beredischem. Was Wort von dem Gelheit übrig bleiben, wenn sein Glut endgültig erloschen ist? Nun niemand weiß es genau. Aber eins ist sicher, wie die Tier, die deren begraben sind, die verborgenen Geheimnisse der Vasa-Kraters scheinen mighty zu sterben. Wenn Jean Ries dort Wurst enden mag, ist unsere sicherlich noch lange nicht zu Ende. Und wir bügen uns von den Forten der Heil, zum ebenso unerbittlichen Tor zum Unterwelt. Denn tief in der sibirischen Tundra verbirgt sich etwas wahrhaft Teuflisches, Geschicht. Da wir aber unseren Planeten Urslen, entspringt einem einzigen Samen der Neugier. Da hinter jeder beeindruckenden oder auftauenden Entdecken verbirgt sich ein ganzer Wald wissenschaftlicher Forschung, der darauf wartet, entdeckt zu werden.